The hospital's online segment, the Health Talk session. This pandemic has changed our daily life. New information comes out every day and it can be overwhelming sometimes, especially when children are concerned. So let's discuss about COVID and children, and do post your queries in our comment section and we'll get them answered shortly. I'm Dr. Lakshmi and let's welcome Dr. Suresh, Pediatric Consultant from Yashoda Hospital, Somajiguda. Welcome, sir. Hello. So we now know that the COVID infection also affects the children. Is there any particular group in children which is more prone to this infection? Yes, definitely. As we have seen the difference between first and second wave, during second wave we would have seen close to 250 children with COVID, and majority of them were between 12 to 18 years. Probably because these are the ones who are more mobile, active, they go around meeting friends and then playing in the open areas. Probably that's the reason we have noticed majority of them are in that age group. So, sir, talking about the first and the second wave, how different was the second wave compared to the first wave in your clinical experience? Okay, during the first wave, all of us were taken aback. We were not exactly prepared for COVID. Majority of the cases which came across were adults. During second wave, more and more children came across with COVID. So probably the differences maybe because people started moving around, and then they must have got little lax, and then the vaccination already started for adults. So probably that's the reason why we started seeing children. Do post your queries on this topic and we'll get them answered shortly. So, taking few questions from a social media network, we've got Mr. Prasad from Hyderabad asking us what are the long-term complications of COVID we can expect in children. Long-term complications in children, they are slightly different as compared to adults, madam. What we have seen is majority of the children were asymptomatic as compared to adults. Probably 60 to 70% of children remained asymptomatic during active COVID infection, not even knowing that they were affected with COVID. But what we are seeing is between 4 weeks to 12 weeks, majority of the children presented with complications such as MISC. Now we are hearing about this word very commonly, multi-system inflammatory syndrome in children due to COVID. As the name suggests, it can affect any organ systems. Like it can start off with involvement of heart, lungs, then intestines, and then skin. So the dreaded complications can be involvement of the vessels of the heart, madam. Like heart ki blood supply chese vessels, coronary arteries evaithe untayo, that can get dilated. Pedaga ayipoyi heart yokka function taggipoyi, they can present with heart failure. So this is one complication which we are all worried. So, sir, talking about complications, how different are the complications presenting in children compared to adults? That's an interesting one, because adults లో కనుక చూస్తే మనము కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయండి. పిల్లల్లో నేను ముందు చెప్పినట్టుగా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు దే కెన్ రిమైన్ ఏసిమ్టమాటిక్, అంటే ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేకుండా అసలు వాళ్ళ కోవిడ్ వచ్చిన విషయం కూడా తెలియకుండా ఉంటూ తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో హార్ట్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ కానివ్వండి, స్కిన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్, ఇంటెస్టైన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. అడల్ట్స్లో మనం గమనించింది ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ లంగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, లేదా లాంగ్ టర్మ్లో వాళ్ళకు బ్లడ్ వెజల్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి చూస్తున్నాం. పిల్లల్లో ఇట్ కెన్ అఫెక్ట్ ఎనీ ఆర్గన్ ఇంక్లూడింగ్ బ్రెయిన్. లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో మేము గమనించిన వాళ్ళల్లో దాదాపుగా 8 to 10 చిల్డ్రన్ హ్యాడ్ సిఎన్ఎస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటము, మూమెంట్ సరిగా నడవలేకపోవటము, ఇటువంటి కాంప్లికేషన్స్ కూడా మేము గమనించి ఉన్నాం. Do post your queries on the topic COVID and children and we'll get them answered shortly. So moving to the next question, we've got Mrs. Sangeeta asking us from Secunderabad. She wants to know what is long COVID. So long COVID, actually the literature is from West. మనం గమనించుంటే కనుక మెజారిటీ ఆఫ్ ద అడల్ట్స్లో కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా దాదాపు 6 months వరకు వాళ్ళకు ఏదో ఒక విధమైన కాంప్లికేషన్స్ ఉంటున్నాయి. అది ఆ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ మనం ఇప్పుడు పిల్లల్లో చూస్తున్నాం. దాదాపుగా 1 in 4, ప్రతి 4 ఒకరికి ఈ లాంగ్ కోవిడ్ అనేది జరుగుతుంది. దే కెన్ ప్రజెంట్ విత్ స్లీప్లెస్నెస్ ఆర్ ఇన్సామ్నియా, నిద్రలేమి, లేదా సివియర్ బాడీ పెయిన్స్, లేదా పాల్పిటేషన్స్ అంటే గుండె దడ, లేకపోతే లంగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఆక్సిజన్ అవసరం పడటము, ఇటువంటి కాంప్లికేషన్స్ చాలా గమనిస్తున్నాం. ఇది లాంగ్ కోవిడ్ అంటారు. సో 1 in 4 అంటే దాదాపుగా ప్రతి 4 ఒకరికి ఇటువంటి ప్రాబ్లం గమనిస్తున్నారు.
సో లిటరేచర్ ఇప్పటి వరకు చూసిన కేసెస్లో ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం అంతా యూఎస్ లేదా యూకే నుంచి వచ్చిన లిటరేచరే, బట్ వీఆర్ సీయింగ్ మోర్ ఆఫ్ దోస్ నౌ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా. So, sir, what do you think the current scenario about the third wave in our country is, and how do you think our preparedness towards this should be? So as we all have seen, between first and second wave there was a gap of around 8 to 12 weeks. Similarly, we are at the lowest level of COVID cases right now in India, but of late we started seeing one odd cases coming up. So we should be prepared for third wave, but it might not exclusively affect children, because their mobility is still not as usual as it used to be before. కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్గా పిల్లలకు మాత్రమే వస్తుందని చెప్పలేము. కాకపోతే వ్యాక్సినేషన్ తీసుకొని అడల్ట్స్ మూలంగా పిల్లలకి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. బట్ ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ చిల్డ్రన్, బట్ మైట్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎఫెక్ట్ చిల్డ్రన్ అండి. పిల్లల్లో ఖచ్చితంగా ముందు 2 వేవ్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే దాన్ని హైట్ చేసేసి ఓన్లీ పిల్లలకు మాత్రమే వస్తుంది అనటం కరెక్ట్ కాదు. ప్రికాషన్స్, వీ షుడ్ నాట్ లోవర్ ద గార్డ్, కంటిన్యూ టు వేర్ మాస్క్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్, ట్రై అండ్ అవాయిడ్ గ్యాదరింగ్స్, అనవసరమైన గ్యాదరింగ్స్ అవాయిడ్ చేయటము, మాస్క్ వేసుకొనే ఉండటము, అండ్ దెన్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కంటే కూడా ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించటం ఇంపార్టెంట్ మేడం. వ్యాక్సినేషన్ ఏజ్ గ్రూప్కి ఎవరైతే అర్హులో వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం మూలంగా మనం పిల్లల్లో కూడా కోవిడ్ అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం. So taking the next question from a social media network, we've got Mr. Kalyan from Bidar. He wants to know what is a routine immunization protocol for children that should be followed. Very interesting. As a pediatrician, we take pride in calling ourselves in preventive pediatrics, because probably we are the only department who are known to help in prevention of diseases. So పిల్లల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత వ్యాక్సినేషన్. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కంటే ముందు కూడా పిల్లల్లో డిసీజెస్ ప్రివెంట్ చేయగలిగేందుకు ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. So we should not have any myths in this regard. So whenever there is a possibility, contact your local pediatrician and then complete your vaccination. So రొటీన్గా వీ గెట్ అక్రాస్ దిస్ క్వశ్చన్, కోవిడ్ వచ్చిపోయిన పిల్లల్లో వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలా, కోవిడ్ నడుస్తున్నప్పుడు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలా అనే క్వశ్చన్ చాలామంది పేరెంట్స్ అడుగుతుంటారు. సో ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ చేయాలి. బికాస్ ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఎలాగైతే అంత హైప్లో ఉందో అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని ఎందుకు చెప్తున్నామో, ద రీజన్ బీయింగ్ ఇట్ కెన్ ప్రివెంట్ డిసీజ్. సో ఆల్రెడీ టైమ్ టెస్టెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. And do not be worried that vaccination is not indicated during COVID. ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలి. So sir, talking about vaccinations, we also have in the recent news about the flu vaccine, which is protective in children. So how far do you think that is going to help us? సో ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అనేది మనకు కోవిడ్ రాకముందు కూడా ఉండింది. ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ వల్ల కోవిడ్ ప్రివెంట్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టడీస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ దట్ క్రాస్ ప్రొటెక్షన్ ఉండొచ్చు అని. కానీ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే కోవిడ్ కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం అనుకోవటం ఒక అపోహ. కానీ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఫ్లూ ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం. దీనివల్ల ట్విండమిక్ అనేది అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం. ఆల్రెడీ మనం పాండమిక్ అనే వర్డ్ వింటూ ఉన్నాము. కోవిడ్ వల్ల ప్రపంచం మొత్తం జరుగుతున్న డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో అది పాండమిక్ అని వింటున్నాము. ఫ్లూ కూడా యాడ్ అయితే కనుక అది 2 డిసీజెస్ కలిపి పాండమిక్, అది ట్విండమిక్ అవుతుంది. ఈ స్వైన్ ఫ్లూ ప్రివెంట్ చేయడంలో ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి కొత్త బ్యాచ్ వస్తుంది. WHO అప్రూవ్డ్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. కాబట్టి ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. కానీ డోంట్ బీ అండర్ ద ఇంప్రెషన్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే కోవిడ్ రాదు అని. కానీ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ ఫ్లూ ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం. So moving to the next question, we've got Mrs. Prashanti asking us from Nizamabad. She wants to know, is it safe to send the children to the school? మనం ముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా సేమ్ ప్రికాషన్స్ అండి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఆర్ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్, మాస్క్ పెట్టుకొని ఇవన్నీ చేయటం మూలంగా వీ కెన్ ప్రివెంట్ అనదర్ అవుట్ బ్రేక్. కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో స్కూల్స్ కంప్లీట్గా నార్మల్గా ఓపెన్ అవ్వటం లేదా స్కూల్కి పంపించడం అనేది కొంచెం అనుమానం. ఎందుకంటే స్కూల్లో దాదాపుగా ప్రతి క్లాస్లో ఒక 30 to 40 చిల్డ్రన్ ఉన్నారంటే కనుక పిల్లల మధ్యలో భౌతిక దూరం పాటించడం అనేది కష్టమైన పని. కాబట్టి మాస్క్ పెట్టుకుంటూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవైలబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ, ఏవైతే స్కూల్స్లో
ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించగలిగేటువంటి నార్మ్స్ క్రియేట్ చేస్తారో అప్పుడు స్కూల్స్కి పంపించడం అనేది సేఫ్. పంపించడానికంటే ముందు వ్యాక్సిన్ ప్రివెంటబుల్ డిసీజెస్కున్న వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని పేరెంట్స్ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం, వీలైనంత వరకు స్కూల్ స్టాఫ్ అండ్ అటెండెన్స్ టీచర్స్ అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోగలిగితే పిల్లల్లో అట్లీస్ట్ కొద్దిమేర స్ప్రెడ్ తగ్గించగలుగుతాము. So sir, talking about the mask, should children wear mask and after what age is it safe? సో ప్రిఫరబుల్లీ లెస్ దెన్ 2 years పిల్లల్ని అసలు ఇంట్లో నుంచి బయటికి తీసుకుపోకపోవడం లేదా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం అనేది సేఫర్ ఆప్షన్. బియాండ్ 2 years సేఫ్గా వీ కెన్ పుట్ ఏ మాస్క్ అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి సిమిలర్ టు అడల్ట్స్. మనం టైట్ ఫిట్టింగ్ మాస్క్ N95 మాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లేదా అట్లీస్ట్ 3-ply మాస్క్ వేసుకోవటం అనేది సేఫ్. ఈ క్లాత్ మాస్క్ లేదా కర్చీఫ్ అనేది ఇట్ మైట్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 3-ply మాస్క్. N95 మాస్క్స్ అన్ని ఏజ్ పిల్లలకి సరిగా ఫిట్ అవ్వకపోవచ్చు కాబట్టి అట్లీస్ట్ 3-ply మాస్క్ టైట్లీ ఫిట్టింగ్ అంతవరకు వేయగలిగిన దట్ ఈస్ సేఫర్ ఆప్షన్. Use of kerchief or a cloth as a mask is not advisable. So moving to the next question, we've got Mrs. Namrata asking us from Bangalore. She wants to know if it is safe to take children to the hospital for routine checkups. Yeah, it is definitely safe now because most pediatricians are also well aware of safety precautions and then safe environment for children coming to the clinics. So if you can follow the routine precautions as we have discussed earlier, using a mask and maintaining physical distance, it is absolutely safe. But try and have a fixed timing or go as per appointment so that we will not overcrowd the clinics and then we will not be spreading COVID in that aspect. So sir, how should the child be treated at home if one of the family members is tested positive for COVID? It can be tricky at times, Andy. Like both parents are positive and if it's a nuclear family, so it might not always be possible to isolate themselves and then there won't be anybody to look after the child. So if both parents are positive, we should assume that the child also is positive. Even if the child remains asymptomatic, it is advisable to get the child tested because children can have long-term implications not just during the time of infection but those implications can last for 3 to 6 months. So if it is financially not feasible, we should assume that the child is positive, but whenever it is feasible, we should get them tested and then be on the lookout for any complications in the subsequent 6 months. If one of the parent is positive and then if there is no possibility of isolation, the person who tested positive should continue to wear the mask at home also, unless except when the adult is sleeping. Otherwise they should continue wearing mask. And if the child is old enough to do some of his own routine works, try and maintain the distance. But if the child is a newborn who is on breastfeeding, we should continue feeding the child by wearing a mask. So taking the next question, we've got Mrs. Shivani from Hyderabad. She wants to know, is there any specific diet that one should give to children? We should ensure that they are getting a balanced diet. We should give adequate proteins, adequate carbohydrates and good amount of fruits and vegetables so that they'll get good amount of minerals and vitamins. But at the same time, we should not let them eat any junk and then get into obesity. What we have seen in last 15 to 18 months is majority of the children, either due to lockdown or restrictions in movement and then parents working from home, they have been pampered and then we are seeing increase in obesity. So that also is a complication. So we should give them a balanced diet with fruits, vegetables, proteins and then carbohydrates in adequate quantities. So sir, are there any common disorders you have seen in children during this ongoing pandemic, and when do you think the child should visit the hospital? Definitely over last 15 to 18 months we are seeing lot of psychological problems in children. The reasons being their routine is missed and then their diet is changed and then their sleep habits are changed and they are missing out on important days. Like they would be meeting their friends for their birthdays or their important days on their own birthdays or any other vacations, they are missing out on it. So the common problems which we are seeing are increase in anger, increase in anxiety, increase in depression.
if we come across if you come across your child being lonely and not ready to mingle with others, and then talking to himself, or there are increase in tantrums, so kindly consult your pediatrician immediately. So sir, now we have seen that the schools are online, and due to reduced physical activity of going outside, the children nowadays are spending more time with their iPads and laptops. So what advice you would like to give regarding the screen time? Definitely this is a bigger problem which might not have an immediate solution, because most schools are doing online. Education also is important. At the same time, we have to protect their eyes and then brain. So wherever it is possible, use the largest screen possible, and then at least 4 feet away from the screen, and then try and have a break of few minutes every 20 to 30 minutes. Most schools are already following, but if it is possible, let the child take away his sight from the screen for at least 2 to 3 minutes in between. And if your child started blinking while he is looking at the screen, and watering or redness of eyes, and if he is rubbing his eyes frequently, that means we are getting into trouble. So we should consult your local ophthalmologist and then have a refraction check. So moving to the next question, we've got Mrs. Kushbu asking us from Pune. She says that her elder child has started talking after his first birthday, whereas her younger child is 18 months and isn't talking. So is that something to worry about? Definitely possible, madam. We are seeing this change in trend, because possibility being both the parents working from home, they do not have enough time to spend talking to the child, and they are always on the screen, either mobile or iPad or YouTube on the TV. So there is less of interaction happening, which earlier used to happen with the grandparents or పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూ ఉండటం మూలంగా వాళ్ళకు స్టిమ్యులేషన్ అనేది ఉండి దానివలన వాళ్ళు మాట్లాడటం త్వరగా నేర్చుకునేవాళ్ళు. ఈ లాస్ట్ 18 monthsలో we are advising to stay at home, not to go for gatherings, not to mingle. ఇవన్నీ ఉండటం మూలంగా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోవడం మూలంగా ఓన్లీ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇద్దరు వర్కింగ్, పిల్లల్ని చూసుకోవటం కుదరకపోవటం మూలంగా వాళ్ళకు స్క్రీన్ ముందు కూర్చోబెట్టేయటం వలన వీఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. స్పీచ్ డిలే చూస్తున్నాం. సో ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ట్రై అండ్ మినిమైజ్ ద స్క్రీన్ టైమ్ టు less than 30 minutes in that age group per 24 hours, and interact more with them, and try to talk and show kind of role play with the children so that they will learn speaking early. అదర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇప్పుడు మేము కామన్గా ఓపీ ప్రాక్టీస్లో చూస్తుంది ఏంటంటే పిల్లలందరూ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు డిఫరెంట్ యాక్సెంట్స్ ఆఫ్ రైమ్స్. సో వాళ్ళ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ లేదా రెగ్యులర్ యాక్సెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి డిఫికల్ట్. సో వీ షుడ్ అవాయిడ్ షోయింగ్ ఎక్సెసివ్ స్క్రీన్ and then interact more, and what we as children did, we should expose our children to that. So sir, what are the general measures one should take in order to protect the children? Now we are all aware what are the routine measures like physical distancing, face mask, and then avoiding unnecessary gathering. But most important we tend to forget is vaccinate the adults when they are eligible for that, and then protect your children from trauma, of psychological trauma more importantly, because they are not mingling with other children. Don't forget they are also human beings. If not for COVID, they would have been doing their routines like going to park or playing with children of their age group, or going to school, mingling with other children. So do not forget the emotional trauma they are going through. కాబట్టి వాళ్ళకు వీలైనంత వరకు ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వటము, సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వటము, వీలైనంత వరకు వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయటము. మనం కూడా కంటిన్యూస్గా స్క్రీన్ మీద ఉండటం మూలంగా మన సైకలాజికల్ ట్రామా పిల్లల మీద చూపించకుండా వాళ్ళతో వీలైనంత వరకు చనువుగా ఉంటూ టైం స్పెండ్ చేస్తూ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లో పాల్పంచుకుంటూ, if we can do that, we will we are looking at a brighter kids for brighter future. So this brings us to the end of this session. Hope all your queries on this topic were answered. Thank you for your active participation, and we do look forward for joining us onto the next session. Take care and stay